Алло, алло, всем привет, с вами Артем, это канал летсплей. Привет всем, кто присоединяется, вот, всем приятного просмотра. Продолжаем Hogwarts Legacy проходить, у нас сегодня 15-й стрим, уже 15-й, но я посмотрел, сколько там еще проходить, плюс-минус. И оказалось, что не так уж и много нам осталось до конца игры. По крайней мере, в сюжетном плане. Вот. Так что посмотрим. Посмотрим. Возможно, что ближайшие стримы, возможно, может быть сегодня, а может быть на следующем стриме, не знаю, мы уже ее допройдем. Вот. Привет, Фаза, привет. Привет всем, кто прилетел, залетел. Так, сегодня есть боксик. Классический боксик для своих, для фолловеров. Значит, классический 10 эликсира, 10 коробок. Вот, погнали. Новый месяц, март. В этом месяце будем набирать уже Trovo 500. Вот, за февраль я не набрал Trovo 500, но сохранил себе, грубо говоря, значок и систему благодаря карте. Вот, но февраль был не очень удачный. Март уже начался удачно, по крайней мере. Витя мне сделал 6-й Space Level, и было бы круто его удерживать. Вот. По крайней мере, с сегодняшнего дня мы играем в аренки. Внимание. Аренки. Мы играем в аренки. Вот, потому что все, тот сезон закончился, начался новый сезон арен, и начинаем играть. Я, правда, конечно, не обрадовался тому, что мне всего лишь 200 гемов дали за арены. Ну, в принципе, они как бы так и говорили, что 200 гемов, но как бы, ну, как сказать, я все же надеялся на... все же надеялся на что-то большее, честно говоря. Но, видимо, нет. Не знаю. Они каждый раз меняют награды. То большие награды делают, то маленькие. Не поймешь их. Вот. Так что вот так вот. Короче, 200 гемов только получил я в этот раз. Ну да ладно. Ну, как бы так все получили, собственно. Так. Ну что ж, да, с концом зимы, собственно, у вас, с мартом. Пойдемте играть потихоньку. Играть. Так, это я выключаю. Это я вот сюда ставлю. Так.
Да, в Хогвартс я стал уже играть с клавомыши, потому что у меня кончились батарейки на геймпад. И, честно говоря, мне просто было лень купить новые, хотя сейчас у меня вроде как деньги есть. Но и мне было просто лень покупать новые, поэтому я не купил. Вот. Кстати, к нам зашел человек Black Life Уфа. Похоже на Black Silver Уфа. Интересно. По-любому он фанат Блэка. Что это было? Это была реклама сейчас только что? Да, судя по всему, это была реклама. Вот, что у нас по планам, значит? Проходим Hogwarts Legacy тогда до конца. Потом Atomic Heart. Потом я смотрю, что там у нас по хоррорам. По небольшим хоррорам. Выходило ли что-нибудь интересное? И потом, возможно, я себе приобрету Dead Space Remake. Я бы очень хотел поиграть. Я слышал, что вроде как и русификатор есть, присутствует, так сказать. Вот. Какое-то яйцо-то у меня на заднем плане стоит.
Так, давайте, знаете, давайте придерживаться правила тогда хотя бы первый час не залезать в менюшку, потому что у нас на прошлом стриме игра почему-то вылетала именно на менюшке, тогда, когда мы заходили в меню. Это было очень странно, но да, это был факт. Хотя бы час. Привет всем, кто присоединяется, всем приятного просмотра. Не забывайте в боксике поучаствовать. Так, мы в выручай комнате, получается, да? Так. Ну, мы тут все типа сделали. Блин, а мне надо в менюшку зайти. Мне надо, потому что у меня задачи никакой не стоит. Хотя ладно, давайте я выйду, пожалуй, все-таки в Хогвартс. Нам все-таки, походу, придется зайти в менюшку, потому что... задание надо какое-то отметить. Почему у меня так быстро чат исчезает в этом? Что-то надо с Ботриксом, короче, сделать, посмотреть, что там как по настройкам. Может, там наконец-то уже изменили, что чат, блядь, держится на экране 1 секунду. Серьезно, 1 секунду? Что это за бред? Ну, сейчас вот 10 секунд держался, кстати. Рекорд. Короче, иногда 1 секунду, иногда 10. Как пойдет, как говорится. Как пойдет. Так. О. Я вижу значок какого-то задания. Правда, он показывает вниз. Круто. Я, кстати, в прошлый раз уже браузер свой отключал. Надо отключить. По добру, по здорову. Подожди, а это что за дверь, кстати, я здесь не был. Я так понимаю, на 1-м уровне, да? Да. Hello, Hamura.
кулики. Сундуки и кулики. Уважаемый профессор Шах, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь опубликовать. Если я решу включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего, МПН Карнейрус. Aloha Mora. Такой же, что ли? Нет. Тильский шарф с блестками. Классно. Так, и все же... О! Вон задание какое-то. If I could have a moment of your time. Hello, Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? I'm actually working on something equally interesting, but need help from a 5th year, so it's good you came along. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited О, у нас, free кстати, time. аренка началась. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Так, подожди. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Со своим залом. Нам все же надо зайти в меню. Так. Во-первых, я хочу отключить свой браузер. Потому что, во-первых, он иногда ломается, когда у меня, короче, вылетает игра, он ломается. Именно Internet Explorer.
Так что... да. Так. Хорошо. Одноклассник, спасибо за Space Fuel, спасибо большое. Спасибо за Star Level 1. Спасибо. Задание. Так. Имельда Рейс. Поппи в запретном лесу. Встретиться с Натти. Встретиться с Себастьяном. Так. Давай. Сначала выполним вот это задание. Это прям в запретном лесу, да? Окей. Окей. Так, отлично, мы выиграли 1000 эликсир поинтов. Ну, в этом месяце тогда давайте до цешки попробуем дойти. Потому что, в принципе, да, даже в феврале я бы мог попробовать дойти до цешки. Возможно, у меня бы даже получилось. Так, Поппи. Далеко вообще? 152 метра. Сейчас все надо обойти. Так, Поппи, ты что тут делаешь? I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly да, know мы же we're хотели с coming, кентаврами so поговорить, точно. it's less Я of a забыл meeting уже. and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right.
We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fun. Ой. Не убивайте. Нам пизда. Ля какие. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Все-таки кентавры тупые. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Так бы сразу, блин. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. А, все? I'll let you know what I find. Все, да, мать? Ладно. О, здорово, сова. А чё нам задание не засчитали? Так, ладно. Вижу тут где-то... Ага. Я в прошлый раз, конечно, не смог разгадать, но... Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Да как невозможно-то, елки-палки. Привет всем, кто присоединяется. Всем приятного просмотра. Участвуйте в боксике. Так. Так, ну тут вроде должно быть попроще.
Так же, да? Да. Дракон. Так. Хорошо. Дальше. А, ну это типа было не совсем задание, это был типа диалог. Горе и месть. Давай вот это. Так, куда нам? 1192 метра? Далековато. Лететь далековато. Так, давай карту. Так. Подожди. Это в Хогвартсе, да? Или нет? Нет, не в Хогвартсе, подожди. Чё? Чё-то не совсем понимаю. Ну-ка. Поговорите с Нати. Местоположение. А, вот. Все, давай. What are you up to now? Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Так, это уже задание этой. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly.
In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Тихо, вы как тут? Да, нормально сидим. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes. Спасибо за победку, гайс. Варенки, спасибо большое. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Зима кончилась. Сидим, играем. Hogwarts Legacy. Допроходим. Ну, не так много осталось. Atomic Heart тоже там надо будет допройти. Нормально, короче, пойдет. Пойдет. Так. Окей. Окей. Далее. Это и есть зал Иродианы. Я понял. Так, ну давайте вот это выполним. Все, кому не лень, играют в эти Хогвартсы и Атомики. Ну, конечно, блин. Одни из самых ожидаемых игр были обе игры. И обе вышли в феврале. Конечно, в них сейчас все играют. То есть весьма логично. Там, кстати, боксики есть, если что, участвуй. Всем привет, кто присоединяется. Всем приятного просмотра. Не забывайте в боксике участвовать. Storybook. Так. Я уже плюс-минус ближе к окончанию Хогвартса. Как видишь, там уже какой у нас 15-й стрим уже. Так что да.
Стоят. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. Но Томик не был прям многими ожидаемым. Просто он вышел действительно очень хорошим и интересным. What? Ну, не сказал бы. Never mind. You need to stall him. Buy us time, man. Не сказал бы. I shall do my best. I'll be in touch. Это доказывает то, что... Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Короче, сайт Игромания проводил итоги года по самым ожидаемым играм, и в итоге по опросам зрителей и по опросам редакции Atomic Heart вошел в оба списка. И у зрителей, обычных игроков, в общем, и у редакции. Причем у кого-то из них Atomic Heart был на первом месте. Вот, так что она была достаточно довольно ожидаемой игрой. Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice. Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Короткое задание, однако. Я сейчас думал, мы в Кентите пойдем. Очередные катакомбы, но нет. Так. Ну что, давай тогда Мельда Рейс. Да, даже не слышал, чтобы о нем говорили. Все про Хогвартс до Резик 4. Не-не, говорили. Я лично сам Атомик ждал довольно давно, жду его, не первый год. Хогвартс я тоже ждал, но поначалу я больше ждал Атомик, чем Хогвартс. Но чем больше было геймплея по Хогвартсу, тем больше ждал Хогвартс. Вот, в итоге Хогвартс вышел, и, в общем, Хогвартс оказался хорошей игрой, очень хорошей, я бы даже сказал, но не такой классный, какой он бы мог быть. То есть он отличная игра, наверное, среди игр лучшая по Гарри Поттеру вообще, ой, по Гарри Поттеру, по миру, короче, вот этому всему. Но тут очень много минусов в игре. Вот. Atomic Heart немного поиграл, пока что игра практически просто шедевральная.
Пока что минусов там особо не вижу. Вот. Насчет резика 4-го, конечно, да, согласен. Я фанат резика, поэтому да, я очень жду. Так. Куда нам? Это что? А, это кентавр камень. А почему мы вот здесь так и не побывали? А, это что, озеро? Интересно. И здесь я не был. И здесь я не был. Так я дальше вообще не был. Подожди, мне нужно сюда? А это что? Бля, что так далеко-то, слышь? Так, ну ладно. Допустим. И мне казалось, что я все эти флажки пролетал, нет? Я казалось, что я прям всю локацию тупо прошел. Разве нет? Я Хогвартс немного ждал, но после выхода прям вообще расхотелось играть. А вот с Атомиком ознакомился в лично, что-то дорого. Да еще и ВК-плей только. Ну, ВК-плей, хрен с ним. Сначала, конечно, я такой, типа, ну, хрен с ним, ВК-плей, чё. В первый же день я не смог в него поиграть из-за ВК-плея, потому что он лагал, и это меня дико взбесило. Вот. И я такой, блядь, ВК-плей. Вот, ну потом, в общем, они починили все, и потом все нормально уже работало. Короче, ну, в общем, не так все страшно. Ну, в общем, да, Атомик вообще топовый. Довольно-таки получился. Так, куда бы нам слетать? Так, у нас следующая аренка началась. У нас Сноуди нам попался. Сноуди. Не знаю, есть ли смысл с ним играть. Довольно-таки сильный чел. Так, давайте все же я зайду в карту. Смотри, давай, это что? Гиппогриф вам укажет путь. Угу. Это еще одно новое задание. Так. Давай, допустим, вот сюда. Так, ну ладно, давай слезу. I'll check your pockets after you're dead. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. На. Ой, блядь, начинается. Treadwell's little savior. No matter how Ringo. Consumption to steal a stolen bit of Ringo.
Падает чел. Ой, блядь. Моё конфлинга. I have come upon a difficult time, and I need a friend. Крис, спасибо за гир, спасибо большое. Вот эти двухминутные бонусы, блин, непонятные. Так, там Нацая мне что-то там прислала. Руины в Марун-Виме. Что это вообще за задание? Крис, спасибо еще за гир, спасибо большое. Тут у нас что, какая-нибудь тоже база пипламбов. I should investigate. Ашвайндес. Так. Одноклассник, спасибо за гирс. О, блин, почему я называю их гирс? Они сейчас не гирс, они сейчас T-Shield. T-Shield. Я сейчас не смогу исправить это все. Спасибо за T-Shield. Спасибо большое. Так, секунду. Так. Что тут у нас? Козы. Так, ну давай. Давай пройдем испытание Мерлина. Быстренько. Блять, тут бабочки эти. Lumos. Надеюсь, они тут не слишком сложно раскиданы, эти бабочки. Че, запарюсь их искать? Ага. Нашел. Тут какое-то подземелье есть.
Так, а может здесь? Нет? Не. Ну где вы, бабочки? Где вы? Опа! This looks intriguing. Нашел. Not so tricky after all, Merlin. Так, отлично. Ладно, давайте теперь куда-нибудь отправимся. Давай вот сюда. Озеро Марунвим. Употорочил. Не вставай. Ну, тут тоже куча бандитов. Это пещера. Так, давай еще куда-нибудь. Вот тут есть... Вот сюда, да. Можно, в принципе, пешком добежать, тут близко очень. Nice to see you, my young friend. Хорошо. Так. Спасение Дирикола. Не уверен. Потому что мне уже интересны такие задания. Можно, конечно, взять. В принципе. А где это задание вообще?
У меня как-то странно отображается, ну да ладно. Это что за домик? Revelio. Лут. Блин. И у меня нету места. Так. Seems a pleasant enough little place. Так, вот тут вижу, какое-то задание есть. I do hope he hasn't been kidnapped or eaten. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse. Filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. Oh, I've been worried sick. But I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. I should be going now. Thank you. 900 метров. Так, нет, я не пойду это That делать. hideaway does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Revelio. Может тут походить? Что вы орете? О! Мою. Письмо от Харриет. Дорогой Лон, надеюсь, у тебя все хорошо, мой милый брат. Я была рада получить твое письмо и узнать что-то нового в семье и как идут дела у твоей умницы жены.
От ее последних экспериментов прямо-таки дух захватывает. И я не преувеличиваю. Ни разу не слышал, что в зелье Вечного Облака добавляли жидкую ртуть. И все же меня несколько тревожит испарения, о которых ты рассказывал. Лиана уверена, что они не причинят Лиана уверена, что они не причинят вреда. Впрочем, кто я такая, чтобы рассуждать на эту тему? Мне зельеварение всегда с трудом давалось, как ты знаешь. Безмерно по тебе скучаю, жду не дождусь совместного отдыха на море. С любовью, Гарриет. Че, у тебя тут сундук, говорят? Моя сумасбродная Гарриет. Мне было, как было мило с твоей стороны прислать письмо. Очень милое, и письмо милое. В доме творится какая-то чертовщина. Почему стены двигаются? Дети тоже это видят. Мы с Лианой решили, что лучше пока остаться в погребе. В холле слишком много тумана. Лиана сказала, что напишет тебе, но она даже не может держать перо. Я уже писал, что у тебя очень милое письмо. Если найду Архимеда, отправлю его с этим письмом к тебе. Я уже давно его не видела, зато вокруг дома вьется огромная белая летучая мышь. Странно это. Где мои ботинки, Лоэн? Зельем их накурили. И вышло весело. Так. Спасибо за победку, гайс, со второго. Спасибо большое. Так. Wonder who lives here. Ew, корейский. This could prove dangerous if I'm not careful. Что там? Там что-то... А, это этот. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Далеко, конечно, до Имельдерес. Это типа, если бы я шел пешком... то я бы, наверное, вот тут бы дошел. Скорее всего. Через вот эту вот постройку. А тут бы вот так повернул бы. О. Он кого убил? Хорош. Опа. Тут у нас записочка. Скелет дракона. Этот скелет дракона, возможно, пролежал здесь много лет, а может быть, это результат недавних проделок браконьеров. Будьте начеку.
My mother used to always say, a clear head makes way for a clear heart. Как же далеко они, однако, забрались. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Gryffindor, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Вызов принят. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Gryffindor. Так, ну что, погнали. That wasn't too difficult. Блядь. Now that's more like it. А, блядь. This is going well. Now that's more like it. Блядь. Слушай, на клаву мыши тяжелее лететь. Made it. Now that's more like it. That wasn't too difficult. Now that's more like it. Блядь. Brilliant flying, if I do say so myself. Да, сложная. Сложная трасса. Excellent. В любом случае, я ее перегнал. Фу, сложно. Это было на самом деле не так уж легко. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through.
You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pot me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Жесть. Said it was the Gryffindor beater. Проклял колени. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Так, третья аренка началась. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Gryffindor. You take care of yourself. Так, вернитесь к Алби Уиксу. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Так, ну ладно, давай вернемся к Алби Уиксу. Раз уж на то пошло. По сюжету, получается, нам куда? По сюжету нам сюда. Ну у нас тут и есть метка, как раз нормально. Hogsmeade, here I come. One never knows when society will be thrown into the midst of unrest. Is the knee reversal hex really so sinister? My father always taught me to keep my wand at the ready. How's my favourite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Спасибо за Ой, фу, господи. Спасибо за Space Fuel. Спасибо большое. Злой читер.
What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. То есть, получается, у нас еще один, да, будет полет? Unicorn blood will keep you alive. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. Так, у нас, да, здесь какой-то чел, который какое-то задание хочет дать. Oh, I do hope Mary and her neighbours are... Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. Они, министерство постоянно чем-то, блядь, занято, не то. Им на все похуй. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Так. Где-то Раншир. Ну, классно. Спасибо еще за T-Shield. Спасибо большое. T-Shield. И спасибо за еще один. Спасибо.
Так, тут еще какое-то задание. Кого? Да, блядь. Не, походу сегодня мы не закончим точно. Что-то столько топ-заданий надавали. I beg your pardon, but would you mind helping out an old woman? Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Единорог? Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood, to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember, you'll know her by her brilliant coat. Oh, and be warned, she's a stubborn girl. She may need some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Так. Давайте разберемся с заданиями. Спасибо еще за тишил, спасибо большое. Я хочу пойти сделать основное задание. Что мы с вами повыполняли. Всякие доп. Задания. Пойдемте на сюжетные. Это уже 1,5 часа играем. Ни одного сюжетного задания пока что не прошли за сегодня.
Off on another adventure, are we? I have a brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Так. Давай-ка я возьму вот это заклинание. Ромарог. Ебать. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spin Witches when you can. Я, пожалуй, все же проскользну мимо. Не буду лишний раз отсвечивать. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Look at the size of this mine. Lodgok, where are you? Something seems wrong. Блять. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. This cart ought to get me deeper into the mine. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. А, да? Ой. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Никого не было. Let me out with this part, will ya? That has to be the end up ahead. Прокатился, блядь, с ветерком. I wonder where these pipes go. Revelio. Нормальная платформа такая. Что ж ты будешь делать?
Опять ячейки заполнились. Спасибо за победку, гайс. Спасибо за X3. Спасибо большое. Ranrock is here. I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. Beaten path, I suspect. Уже, блядь. Should be enough to light these flames. Сука. You won't defeat us all! Бежим! Не найдете, не найдете. Блять. А куда мне? Блин, а мне не сюда. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. А. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Победить всех врагов. Заебись, ладно, понял. Ёбаный в рот. А, блять. Удачно.
before you were born. Accio, Confringo. Was that your best? Accio. Till your spells glance off of me. But then surrender now. Much too slow. Блядь. You can't stop it. Отлично. Expelliarmus. Confringo. Блядь. Блядь. Тихо. Вау! Да сука такая, а? Вот так. Это получше, чел. Сюда иди давай. Confringo. Levioso. Accio. Вот так, блин. Your blood's on Ranrock's hands. Confringo. I have to find a way to stop that drill. Все нормально.
ладно. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? Так, следующая ренг началась, гайс. It cannot be. All this time, you knew where it was. No. Дайте я догадаюсь. Сейчас уйдет Ранрок и останется этот. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Avada-kedavra! Ебать, нихуя себе. Нет, все немножко по-другому вышло, чем я думал. Poor Lord Cock. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. А чё у меня с этим, с интернетом? Что у меня с интернетом? Заебись. Так, ладно. Пускай тут интернет пока переподключается. Я пока отойду.